audible? Hello? Sir, am I audible? Yes, yes, yes. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So, anyway, sorry for the late. And like in the last class, we were talking about biomolecules, and we have given a little info about what are organic molecules and what are the inorganic elements. And we also discussed about amino acids, their basic structure, and different like 20 different standard amino acids, and generally asked the questions. How different questions are framed based on the atomic based on their components. Okay. And we also seen about amphoteric nature of the amino acids, and then we have talked about lipids. So these are the esters of fatty acids, right? And how this ester bond is formed between the carboxylic acid group and OH group. Okay. So and we also discussed about nucleic acid, what is a nucleotide, and what are the different types of bonds involved. Okay. So in today's class, let us talk about this ATP molecule. Okay. So if you see here, this is the pentose sugar, right? So this is the pentose sugar, and the C1 carbon is attached to the nitrogen base. Okay. And if OH is present on the second carbon, it is called ribose. And if only hydrogen is present on the second carbon, it is called deoxyribose. Okay. And to the fifth carbon, here, the phosphate group is attached. Okay. So the bond between the C5 carbon of pentose sugar and the phosphate group, it is called as phosphoester bond. Okay. So if you see here, this is the actual structure of the nucleotide. Okay, base, pentose sugar, and phosphate group. So it is nothing but like if you consider this base as adenine, and we call this molecule as AMP, adenosine monophosphate. Is it clear? And if you see here, you might have studied about ADP and ATP in your lower classes, right? So if one more phosphate is attached to this one, first phosphate, okay. So if you see here, what is this called? If you consider this base as adenine, okay. So what do you call it as? Adenosine. Two phosphates are there. Adenosine diphosphate. Okay. So if one more phosphate is attached to it, it is called as adenosine triphosphate. Okay. So as here we are simply mentioning it as base, we are talking in terms of nucleoside. Is it clear? I hope it is clear for you. So let us repeat this thing once again, because there is like possibility for questions from this concept is very high. So if you see here, to the pentose, at the C1 position, nitrogen bases will be attached, and this structure is called as nucleoside. So if one phosphate is attached, called as, okay. In the same case, if two phosphates are attached to it, it is called as nucleotide. If we consider nucleoside diphosphate, okay. If you consider this base as adenosine diphosphate, it is nothing but ADP. Okay. And if three phosphates are attached here, it is called as, if you consider this base as adenine, it is called ATP, adenosine triphosphate. So simply what we have studied in our 8th class, the term ATP. So this is the complete structure of ATP. Okay. And provided we should consider this base as adenine. Okay. So these are the different nomenclature what we
used in the question framing questions. And if you have base, as discussed in previous class, the nitrogen bases are of two types, purines and pyrimidines. So purines are double ring structures, as well as pyrimidines are single ring structures. So under purines, we have two molecules, that is adenine and guanine. So if the nucleoside molecule of adenine is called as adenosine. Okay. So in term, if you are talking about DNA, it is called deoxyadenosine. And in terms of nucleotide, it is called adenylate. In terms of DNA, for DNA, it is deoxyadenylate. Okay. In the same way, for guanine, if you are talking about RNA, it is guanosine. And the nucleotide term is guanylate. And for DNA, it is deoxyguanosine and deoxyguanylate. Okay. Whereas in the case of pyrimidines, for cytosine, we call it as cytidine and cytidylate. If cytosine is present in DNA, we call it as deoxycytidine and deoxycytidylate. Okay. So in the same way, the different names are there. Just have a look at these names. Like whenever in the questions, they simply give adenosine or deoxyadenosine. Just by reading the name, you should be able to understand whether it is they are talking about DNA or RNA. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో కనుక అడినోసిన్ అంటే వాళ్ళు ఆర్ఎన్ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, డిఆక్సీ అడినోసిన్ అంటే డిఎన్ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో జస్ట్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ డిఆక్సీ. ఎక్కడైతే డిఆక్సీ అనే వర్డ్ వస్తుందో ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ DNA. Okay. So coming to the nucleic acid polymer. So how this nucleic acid polymer is formed? Okay. So like I have due to some like constraints, I can't teach you the perfect reaction mechanism how this polymer is formed, but I will try my best to make you understand. Okay. So if you see here there is an adenine. Okay. So this is the adenine molecule, and this is the sugar one. This green color one is the adenine. This brown color one is the pentose sugar, and this yellow color circle is the phosphate group. This is the 5' end. Okay. This is one end of this nucleotide. Okay. And if you see here on the second, this first carbon of pentose sugar, this brown, I am talking about the brown color structure. So the C1 carbon of this pentose sugar is attached to the adenine, whereas C2, as we are talking about DNA, it is having only H group, and this third one C3, it is having OH group. Okay. So we know that if you know about OH group, just on OH group, it has 2 lone pair of electrons. So just if you remember the chemistry of this oxygen atom, what is the configuration of oxygen? That is 1s2, 2s2, 2px2, what is 2px2, 2py1, and 2pz1, right? Just try to write in your book, you will understand clearly. So like so due to some network issues, I am taking class through phone, so I can't open the whiteboard and write it. Okay. So what is the like electronic configuration of oxygen? 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, and 2pz1. So if you see the second orbital, it is having 2 lone pair of electrons, right? It is having 2 lone pair of electrons. What are they? 2s2, 2px2. So this, because of this lone pair of electrons, it tries to form bond with it tries to donate electrons and make a bond with the phosphate group. Okay. So because of this, it will form, so it will try to make bond with the another nucleotide by donating the electrons. So if you see here, this is the adenine, what I was showing previously. And now if you see here, this is the what is this structure? 2 dioxy. It is
it is cytosine. Okay. So if you see this cytosine molecule here, so this is C1 carbon is attached to cytosine, and if you see this C5 carbon, it is having phosphate group. So the phosphate group of cytosine is making bond with the previous nucleotide OH group. Okay. Previous nucleotides, pentose sugar, C2 carbon, OH group. So just make it, try to understand, let me show the clear picture. So pentose sugar యొక్క C2 carbon పైన ఉన్న OH group తోని ఈ నెక్స్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ దిస్ బాండ్ ఈస్ కాల్డ్ as phosphodiester bond, the bond between the two nucleotides, the phosphate bond between the two nucleotides, we call it as phosphodiester bond. Okay. So what is ester bond? POOR, COOR ఉంటే ester bond, POOR ఉంటే phosphoester bond. ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటున్నాం, phosphodiester bond అంటున్నాం. ఎందుకంటే ఒక P ఉంది, OR గ్రూప్ పైనకి. సో రీడ్ ఇట్ ఇన్ డౌన్ సైడ్, పైన న్యూక్లియోటైడ్ ఒక R గ్రూప్, కింద న్యూక్లియోటైడ్ ఇంకొక R. అందుకే దీన్ని phosphodiester bond అంటున్నాం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద లాంగ్ చైన్ ఆఫ్ polymer is, nucleotide polymer is formed. Okay. So one chain will run in 5' to 3' direction, and another chain will run in the 3' to 5' direction. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 chains చూస్తే ఒకదానికి ఇక్కడ 5' to 3', అదే ఇంకో దానికి చూస్తే ఇక్కడ రివర్స్ లో చూస్తే 3' to 5'. ఓకే. అంటే 2 chains కూడా యాంటీ ప్యారలల్. The 2 chains of the nucleotide double helical DNA structure are anti-parallel in nature. Okay. So this like the nucleotide double helical structure of DNA was given by Watson and Crick. Okay. So the pitch of the helix. So pitch of the helix అంటే like ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు రౌండ్ గా మెట్లు ఉంటాయి, మీరు ఎక్కడైనా చూసుకుంటే రౌండ్ మెట్లు ఉంటాయి, దాన్ని ఏమంటే హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. అలా ఒక 2 డిఫరెంట్ 2 స్టెప్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని డబుల్ హెలికల్ అంటారు. ఇలా. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్. సో పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అంటే 360 degrees, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 degrees అనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు 368 అంటే ఇక్కడ. సో ఈ 360 degrees ని ఏమంటాం, హైట్ ఎంత కవర్ చేస్తుందంటే ఇట్ కవర్స్ 340 నానోమీటర్స్. సో ఈ పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ లో ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయంటే 10.4 బేస్ పేర్స్. ఇక్కడ 10 అని రాసాము, అండ్ యాక్చువల్ కౌంట్ ఎంత వస్తుందంటే 10.4. ఓకే. సో ఇన్ ఏ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ, అంటే ఇవన్నీ 2 స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, డబుల్ హెలికల్ అంటున్నాం, అంటే 2 డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. సో ఇన్ ఏ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఈ 2 స్ట్రాండ్స్ కూడా యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటాయి. యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఒకటి ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే ఇంకొకటి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే. సో అందుకే వీటిని యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఏ పేర్స్ విత్ టీ. సో ఇది ఒకటి ఏ పేర్స్ విత్ టీ. సో ఏ టీ తోని బాండ్ చేస్తుంది బై ఫార్మింగ్ 2 hydrogen bonds. Okay. And G forms 3 bonds with cytosine. So try to remember this now. Based on the number of bonds, kuda okokasari question aduguతారు. Is it clear? Or adenine inni unna oka DNA sequence lo inni adenine molecules unnayi, so guanine molecules enni untayi, ala kuda question aduguతారు. So we will see some questions, then you will understand clearly. Okay. సో మీకు మెయిన్ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే డిఎన్ఏ పాలిమర్ ఎలా ఫామ్ అయింది. సో ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ దిస్, బట్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్ మా, బికాస్ చాక్ అండ్ బోర్డ్ ఉంటే లైక్ డయాగ్రామ్ వేసి చెప్పేవాడిని, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ హియర్. ఓకే. సో లెట్ మీ టెల్ యూ, రిపీట్ ద థింగ్స్ వాట్ ఐ హావ్ టాట్ నౌ.
Now Zoom is not available. Okay. So if you see here, I'm repeating what I've taught. So ikkada, this is C1 carbon. This C1 carbon is attached to the nitrogen base, that is adenine. So this C2, that we have already discussed about the OH group or hydrogen group in C2, that is different one. Okay. So now the important concept for polymerization of nucleotide is the C3 OH group. Okay. C3 OH group and the phosphate molecule. This is the important one what we are talking in the nucleoside polymer formation. Okay. So in oxygen atom paina 2 lone pair of electrons ఉంటాయి. So this oxygen atom has 2 lone pair of electrons. ఏం చేస్తుందంటే ఈ పాస్ అటాక్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యి న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమర్. సో ఈ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ లో ఈ స్టెప్స్ లాగా డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, రింగ్ రౌండ్ స్టెప్స్ లాగా. సో ఈ పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ ఏంటంటే ఒక హెలికల్ స్ట్రక్చర్ 360 degrees టర్న్ అయితే దాన్ని పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 360 degrees లో ఒక థ్రెడ్ కనుక టర్న్ అయితే దాన్ని పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అంటాం. సో అందులో ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయంటే 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏలో ఒక డిఎన్ఏ ఒక సైడ్ రన్ అయితే అంటే ఇక్కడ 5' ఇక్కడ 3' ఉంటే ఇంకో దానికి 3', 5' ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే దీన్ని యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ ఏ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏలో A forms 2 hydrogen bonds with T and G forms 3 hydrogen bonds with C. So this is the fixed one. Okay, so now this is about DNA, and now let us talk about the primary metabolites. Okay, so the molecules which are produced and involved in the normal growth and development and reproduction are called primary metabolites. So if you talk about any plant or any organism, okay, so particularly like not the excluding the high order organisms, I mean the organisms with organ level of organization, అవి వదిలేస్తే మిగతా అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా జనరల్ గా 2 types ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ మనం 2 types క్లాసిఫై చేస్తాం. అదేంటి అంటే ఒకటి ప్రైమరీ మెటబాలైట్స్ అండ్ ఇంకొకటి సెకండరీ మెటబాలైట్స్. సో ఏవైతే మాలిక్యూల్స్ ఒక ఆర్గానిజం కి యూజ్ అవుతాయో, లైక్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ గ్రోత్, development and reproduction, so those molecules we call them as primary metabolites. Okay, for example, this all the carbohydrates, proteins and fats and nucleic acids, we call them as primary metabolites. So inkoka term ante secondary metabolites. So ee secondary metabolites ante enti the molecules which are produced by the organism but they are not required to it. అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ దానికి అవసరం లేదు. ఓకే, సో వాటిని ఏమంటామంటే సెకండరీ మెటబాలైట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి. ద మాలిక్యూల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రోల్ ఇన్ గ్రోత్, డెవలప్మెంట్ అండ్ రిప్రొడక్షన్. సార్, these are called as secondary metabolites. So if you see here this particular table what I have given on the screen, this is available in your textbooks. So if it is not available in your like state textbooks, just refer the NCERT textbook.
You can find it. So this is very important, no? And we can like, so this table is very important for your ఎగ్జామ్స్ బిట్స్ లో వచ్చేటప్పుడు ఈ టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దే మే గివ్ క్వశ్చన్ యాజ్ సచ్ ఐడెంటిఫై ద ఆల్కలైడ్స్. సో టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ మా లైక్ ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ అకార్డింగ్ టు ద టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్, ఐఎమ్ టీచింగ్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్. సో ఇది మనం సెల్ బయాలజీ టాపిక్ డీల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో సెల్ బయాలజీలో 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్, ఇంకొకటి బయోమాలిక్యూల్స్, ఇంకొకటి సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బయోమాలిక్యూల్స్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ అది ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉందా సెకండ్ ఇయర్ లో ఉందా, మనం టీచ్ చేస్తున్నాం, మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చదువుకోండి. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నా సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నా చదవాల్సింది, రైట్? ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటే రివిజన్ అవుతుంది, రాకపోతే మీకు క్లాస్ ఫ్రెష్ క్లాస్ అవుతున్నట్టు. మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ చెప్పి ఉంటే జస్ట్ ఫోకస్, ఎక్కడెక్కడ బిట్స్ వస్తాయో చెప్తున్నాను, ఆ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి, ఆ పాయింట్స్ బాగా రివైజ్ చేయండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఈ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ ఏదైతే స్క్రీన్ పైన మనకు టేబుల్ కనిపిస్తుందో, సో ఈ టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ 40% ప్రాబిలిటీ టు గెట్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే, ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ టర్పినాయిడ్. టర్పినాయిడ్ అనేది వెరీ ఈజీ టర్మ్. అక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తారు ఎగ్జామ్ ఆప్షన్స్ లో. ఓకే, సో దే మే ఆస్క్ ఐడెంటిఫై ద టాక్సిన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ సెకండరీ మెటబాలైట్స్. ఆప్షన్ ఏ కెరటినాయిడ్, ఆప్షన్ బి రిసిన్, ఆప్షన్ సి కాన్కోవెలిన్ ఏ, ఆప్షన్ డి విన్బ్లాస్టిన్. సో what is the toxin here? Resin is the toxin. Arbin and resin, these are the potent toxin molecules. సో ఎవరైనా ఈ ఆర్బిన్ రెసిన్ మాలిక్యూల్స్ తింటే, లైక్ ఇవన్నీ సీడ్స్ లో ఉంటాయి, ఈ మాలిక్యూల్స్ ని కనుక తింటే దే విల్ డై ఫర్ షుగర్. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ పొటెంట్ టాక్సిన్స్, ఓకే, ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్లాంట్స్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ అదర్ నేమ్స్. సో దిస్ లెక్టిన్ is కాన్కోవెలిన్ A. ఓకే, సో డ్రగ్స్ విన్బ్లాస్టిన్ అండ్ కుర్కుమిన్. కుర్కుమిన్ ఎందులో ఉంటుంది? పసుపులో ఉంటుంది. ఓకే, so polymeric substances rubber, germs and cellulose. Alkaloids morphine and codeine. So నేను random గా చెప్తున్నాను, like if you are focusing on the lecture, your eyes will quickly move on to the different positions of the table on the screen. So try to remember these particular examples. And now let us move on to the another part, that is macromolecules. So what we have studied till now, we have studied about the like building blocks of the biomolecules, like amino acids. So chain of amino acids will form proteins. So nucleotides, chain of nucleotides, we call it as it will form chromatin or chromosomes. Okay, and chain lipids. So the group of lipids will form membranous structure, like lipid bilayer in case of cell wall. Okay, సో ఇప్పుడు ఈ బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం. సో ద బయోమాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ అండ్ whose molecular weight is greater than 1000 Daltons is called as bio macro molecules. సో బయో అంటే లివింగ్, మ్యాక్రో అంటే బిగ్. ఓకే, సో వీటిని బిగ్ అని ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం? ఒకవేళ ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క వీటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 1000 Daltons కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ లివింగ్ సెల్, ఒక లివింగ్ సెల్ తీసుకుంటే ఈ బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంది చూద్దాం. సో ఇఫ్ యు సీ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 70 to 90%, and proteins 10 to 15%, and whereas carbohydrates is around 3%, lipids it's around 2%, and nucleic acids it's around 5 to 7%, and all other inorganic ions will constitute 1%. So this is the composition of bio macromolecules in a living cell. So ee table manaku anta important kaadu for the NEET purpose. So just try to remember, the highest quantity in any living cell is the water, and the lowest quantity will be the
ions, that is inorganic elements. Okay. So coming to the proteins. So how these proteins are formed? Just now I told amino acids are combined అయ్యి ఒకదానితో ఒకటి జాయిన్ అయ్యి ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఈ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సో ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పెప్టైడ్ బాండ్. ఓకే, it is by the formation of peptide bond. So ఈ peptide bond ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, so let me write it here. So like ఒక అమైనో యాసిడ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఒక సైడ్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, రైట్, ఒక సైడ్ NH2 గ్రూప్ ఉంటుంది. పవన్ గారు వాయిస్ క్లారిటీ లేదంటున్నారు సార్. ఓకే సార్. Sir, is it clear now? కొంచెం లో ఉంది. Okay. Okay, sir. I will try to speak a bit louder. Okay. So if you take any amino acid, so in general the amino acid like it is a modified methane. So one side it has hydrogen, and the other side it has amine group, and the third side we are considering as a COOH group. Okay, and on the fourth valency it is contains the R group. So ఇంకొక అమైనో యాసిడ్ తీసుకుంటే కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా జనరల్ స్ట్రక్చర్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో ఇక్కడ NH2 ఆటమ్ ని స్ప్లిట్ చేసి రాస్తున్నాను. NH2 బదులు N ఫార్మ్స్, లైక్ ఒక హైడ్రోజన్ ఒక సైడ్ చూపిస్తున్నాను, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇంకో సైడ్ రాస్తున్నాను. ఓకే, సో పెప్టైడ్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఈ 2 అమైనో యాసిడ్స్ ఇక్కడ COOH గ్రూప్ ఉంటుంది, ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ దోస్ బాండ్. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ లో ఉన్న OH గ్రూప్ ఈ NH2 గ్రూప్ లోని ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తో మిక్స్ అయ్యి ఈ హైడ్రోజన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ రిమూవ్డ్. ఓకే, అంటే ఓకే, సో వాటర్ మాలిక్యూల్ రిలీజ్ కావడం వల్ల ఇక్కడ CONH బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా C డబుల్ బాండ్ O and NH. సో దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ వి కాల్ ఇట్ as peptide bond. Okay, so this we call it as the peptide bond. So if you see the examples here, so this you can find in your textbook again. So this is also one of the important table for your NEET exam point of view. So let us come from the last. So GLUT4. So this GLUT4 is the receptor. Like if you see any gated community, if you consider our cell as a gated community, so if anyone want to enter inside the cell, if any molecule want to enter inside the cell, it has to cross the lipid bilayer. అదే ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తీసుకుంటే అండ్ అలో ద పీపుల్ ఇమీడియట్లీ. ఒక గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉంటుంది, ఆయన ఏం చేస్తాడు, వచ్చే వాళ్ళు పంపియాలా వద్ద డిసైడ్ చేస్తారు కదా. సో అదే విధంగా if you consider the cell, lipid bilayer of the cell, అక్కడ దానిపైన GLUT4 అనే రిసెప్టార్ ఉంటే, ఓకే, సో దట్ GLUT4 will allow the water molecules to come inside the cell. ఒకవేళ అక్కడ GLUT4 లేకపోతే సెల్ లోపలికి molecules అనేవి రావు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ GLUT4 is also a receptor protein. Okay ma'am. So next is a receptor. So this we are calling in terms of sensory reception, smell, taste and hormones. So this GLUT4 is also a receptor, that is an extra like example highlighted here. Okay. And coming to antibody, so
so which fight against infectious agents. So when any foreign organism enter into our body's defense mechanism will activate and produce some special proteins. So these special proteins are called as antibodies. Okay. So try to remember the definition here. Okay. Here examples చెప్పట్లేదు the table lo they are talking about the description or brief introduction of the title what is being given. Okay. So insulin is a hormone. So why insulin is required? So when insulin వచ్చి GLUT4 కి bind అయితే then it will open the channel, then the glucose molecule can go inside the cell. Okay, ma'am. So next is trypsin. Trypsin is an enzyme. And coming to collagen, it is an intercellular ground substance. Okay. So like whatever given in the first column, they are the examples, and in the second column, they are giving the function of it. So now let us see in the reverse also. So if the protein which is playing a structural role, okay, that is collagen. So how it is playing structural role? It is forming the ground tissue. Okay, so it is forming the tissue which supports the cells. Okay. Or next is enzyme, the protein which functions as an enzyme. So for this, the example is trypsin. And protein which functions as a hormone, the example is insulin. Protein which will fight against the pathogenic organisms, those are antibodies. Okay. So proteins which sense the external environment, we call them as receptors. So we have some special name for these receptors called sensory receptors. Okay. And coming to this GLUT4, it is also a receptor which is present in the inner cells of the body. So sensory receptors, they are present external. Mostly they are external in nature. Like say receptors which are present on the skin, those are the touch receptors. Okay. So whereas this GLUT4, it is present inside the body, particularly the parts which are associated with the circulatory system. Okay. So now coming to the other one here, collagen is the most abundant protein of the animal world. If you take any animal, the soft bone which is present in our ears, so you can move your ears in any direction, you can flip your ears. So why? Because it is having a soft bone. We call it as collagen. You can touch the tip of your nose. So the tip of the nose also made up of collagen. But can you move your any other bones like hands or fingers in any direction? Like is there any flexibility of the bone exist of any your hands and legs? No. There is some restricted movement is available. But if you touch your ears, you can rotate in any direction. But that particular flexibility is there for this collagen. Okay. And this is the most abundant protein in the animal world. Coming to the, if we talk about whole biosphere or plants, they have an enzyme called rubisco. Okay. So this rubisco enzyme, we will be talking about this enzyme in plant physiology. Okay. So plant physiology గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ rubisco enzyme గురించి మాట్లాడుతాం. So try to remember these examples and their function, as well as these two examples. One is collagen and rubisco. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Rubisco is the most abundant protein in plants as well as whole biosphere. Okay. So coming to move on to another thing, that is polysaccharides. So what are polysaccharides? We have discussed about the pentose sugar. Okay. So what is pentose sugar? The sugar having 5 carbon molecules. So it is called as pentose sugar. Is it clear? If the sugar molecule has 5 carbon molecules, it is called pentose sugar. Okay. So if one molecule is making bond with another sugar molecule, and if it is forming a long chain, we call it as polysaccharide.
If there is only one sugar molecule, it is called saccharide. If there are many sugar molecules which are attached to one another, that is called polysaccharide. Okay. If same sugar molecules are attached, అంటే ఒక పెంటోస్ షుగర్ ఉంది, దాని పక్కన ఇంకొక పెంటోస్ షుగర్ అలా అన్ని పెంటోస్ షుగర్స్ కలిసి ఒక పెద్ద చైన్ ఫామ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమో పాలీసాకరైడ్. హోమో అంటే ఏంది? సేమ్. పాలీ అంటే మెనీ. సాకరైడ్స్ అంటే షుగర్ మాలిక్యూల్స్. సో మెనీ షుగర్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్, అంటే పెంటోస్ షుగర్ అయితే పెంటోస్ షుగర్, గ్లూకోజ్ అయితే గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోస్ అయితే ఫ్రక్టోస్, అలా అన్ని కలిసి ఒక పెద్ద చైన్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో దాన్ని ఏమంటున్నాం? హోమో పాలీసాకరైడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద హెటిరో పాలీసాకరైడ్. సో హెటిరో అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ హెటిరో? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్. సో డిఫరెంట్ పాలీసాకరైడ్స్ అంటే ఒక పెంటోస్ షుగర్ ప్లస్ ఒకటి ఫ్రక్టోస్ తీసుకోండి, ఆర్ గ్లూకోజ్. అంటే పెంటోస్ షుగర్ అంటే 5 కార్బన్స్ ఉంటాయి, గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ లో 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక పెంటోస్ షుగర్ ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ అట్లా పెద్ద చైన్ ఫామ్ చేస్తాయి అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెటిరో పాలీసాకరైడ్. అంటే 2 డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ 2 ఏ తీసుకున్నాం, ఒక పెంటోస్ షుగర్, ఒక గ్లూకోజ్, ఒక ఫ్రక్టోస్, ఒక జైలోస్, ఓకే, ఒక ట్రయోస్. సో ఇలా ఎన్నో మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కలిసి పెద్ద చైన్ ఫామ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెటిరో పాలీసాకరైడ్. Okay, so now you can see the examples of different polysaccharides, where they are found and what they are made up of and why they are used. So make a note of this table and try to remember it. Then I ask the questions, mixed combination of questions will be asked based on these concepts. Okay, so if you talk about this cellulose, so this cellulose it is usually present in the plant cell walls. So why does the plant cell walls have cellulose? It maintains the rigidity of the cells. Okay, ma'am. So it maintains rigidity of the cells. And coming to starch, starch is made up of glucose. So what is the nature of starch? It stores the food material. Okay, and if you talk about glycogen, it is the storage food in animals. So animals, they will store the excess food material in the form of glycogen. And next is inulin. So this is also present in plants and it is made up of fructose, and it is also a storage. Okay, it is also for the storing of food materials. And coming to the another protein, chitin. So another polysaccharide, chitin. So this is found in arthropods and it is made up of NAG, N-acetyl glucose amine. So this forms the exoskeleton. So they may ask different questions here. So which of the exoskeleton is made up of which type of monosaccharides? Option A glucose, B pentose, C energy, D fructose. In that way. Okay. So they may ask another question. Identify which of the following polysaccharides is used for storage of food. Option A starch, option B glycogen, option C inulin, option D all of the above. I'm repeating the question once again. So which of the following polysaccharides are used for storage of food? Option A starch, option B glycogen, option C inulin, option D all of the above. Okay, so this way they may ask different questions. Or which of the following polysaccharide is responsible for rigidity of the cells? And there will be 4 different options. Okay, so just try to remember this table. Don't try to mug up the table. Try to understand how it is functioning. Okay, and try to imagine the diagram. That makes you people easy to remember and practice more bits. So now let us talk about the proteins. So if you talk about the proteins, so these proteins are chain of amino acids. Okay, so if you see here this one, first
If you see here, this one circle corresponds to one amino acid. So this is the long chain of amino acids. So this long chain of amino acids, usually the amino acid, the chain of amino acids is nothing but a protein. The protein has 4 different structures. Okay, so the protein has structure which is classified at 4 different levels. So one is the primary structure, another one is the secondary structure, the third one is the tertiary structure, and the fourth one is the quaternary structure. So what is primary structure? So the chain of amino acids, this one, this is called the primary structure. Okay. So this is the primary structure. And the secondary structure, so this amino acid chain or the protein will fold and it forms 2 different structures. One is alpha helix, another one is the beta plated sheets. So this alpha helix and beta plated sheets, they are called as secondary structures. So if you take any protein, it has alpha helices as well as beta sheets. So you can see here, these are the, you can see here, this is the beta sheets. You can see sharp edges here. These are the beta sheets. And you can see this is the alpha helix. So if you take any protein, it has beta sheets. So along with that, it has turns and loops. Along with alpha helices, beta sheets, it has turns and loops. But important one. Okay, different proteins come together to perform its action. That is called quaternary structure. So if you see here, this is the quaternary. So if you talk about hemoglobin, usually beta, right? So it means it is having 2 alpha chains and 2 beta chains. So this is the, like I am writing in simple way, this is alpha and this is the beta. So this is the quaternary structure of the hemoglobin. Okay. So for example, we have taken this one. So now I hope now it is clear. What is primary structure? Simple amino acid sequence. That is called primary structure. So if you talk about alpha helices and beta plated sheets, it is called secondary structure. And if you talk about the structure of any protein, okay, the structure of any protein, whether it may have alpha helix or beta sheet, or it may have any other structures like beta turns and loops. So that is called tertiary structure. Coming to quaternary structure, if 2 or more proteins come together and form, like why they are coming together to perform its action, that is called quaternary structure. So for example, we have discussed about hemoglobin. Okay. So now let us see in detail about these structures. If you talk about the primary structure, as I told, it is a sequence of amino acids, right? It is a sequence of amino acids. So it is called N-terminal end. The first one is called as N-terminal end. Why it is called N-terminal end? The NH2 group is free here. So it is called N-terminal group. And for the last amino acid, the COOH group will be free. So this is called C-terminal end. This is N-terminal and this is C-terminal. So ఇక్కడ అమైన్ గ్రూప్ ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని N టర్మినల్ అన్నాము, ఇక్కడ COOH గ్రూప్ ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని C టర్మినల్ అన్నాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ amino acids, primary structure of protein. So now let us move on to the secondary structure. So if you see the secondary structure here, just as we have discussed now, it has alpha helices and beta sheets. So this is the alpha helix. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ లో ఉన్న
COOH group లో CO group fourth amino acid లోని NH group తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది 1 to 4. సో ఈ 1 to 4 ఏంటంటే ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ ఫోర్త్ అమైనో యాసిడ్ తోని బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. సో అదేం బాండ్ అంటే CO గ్రూప్ NH గ్రూప్ తో. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న CO గ్రూప్ ఇక్కడ ఉన్న NH గ్రూప్ మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ కావడం వల్ల ఆల్ఫా ఎలిసెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే ఇంత మన రౌండ్ మెట్లు ఏదైతే ఉందో అది ఆల్ఫా ఎలిక్స్ అనుకోండి, సింపుల్. అది ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ లోని CO గ్రూప్ ఫోర్త్ అమైనో యాసిడ్ లోని NH గ్రూప్ తోని మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఈ ఆల్ఫా ఎలిసెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో నౌ let us talk about the beta plated sheets. So if you see here the beta plated sheet, so it is also stabilized by the hydrogen bonds, but there is no order here. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ దానికి ఫోర్త్ దానికి, సెకండ్ దానికి ఫిఫ్త్ దానికి, అంటే దాని తర్వాత ఉన్న ఫోర్త్ దాని పక్కన ఉన్న ఫోర్త్ దాని మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. బట్ ఇక్కడ బీటా షీట్స్ వచ్చేసరికి అలా ఏం జరగదు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ పొజిషనింగ్. ఓకే, సో ర్యాండమ్ గా హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే బిట్వీన్ CO అండ్ NH గ్రూప్స్ మధ్యలోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద బీటా షీట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో నౌ లెట్ us move on to the tertiary structure. So the folding of long protein chain into its native form, అంటే any protein to function it should have some definite shape. ఏదైనా ఒక ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ అది సరిగ్గా పనిచేయాలంటే దాని ఫంక్షన్ నిర్వర్తించాలంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ డెఫినైట్ షేప్. సో ఆ ప్రాపర్ షేప్ రావడానికి ఈ ఫోల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దాన్ని ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ వల్లనే దాని ఫంక్షన్ అనేది దానికి వస్తుంది. సో దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as tertiary structure. So it is important for biological functioning of the protein. Okay, so now let us move on to the tertiary quaternary structure. So if two or more proteins combine to form a function, so ikkada chuste indaga manam cheptunnattu alpha to beta sheet two chains of hemoglobin. So ikkada meeku four different colors lo four chains chupistunnam, and each chain is bound to the iron atom. Okay, so this is the structure of hemoglobin. So వీటి మధ్యలో like it will carry the oxygen and carbon dioxide. Okay, so this is the quaternary structure of the protein. Already చెప్పాం కదా, like two or more different proteins come together and perform its function, that is called that is the quaternary structure. Okay, so this quaternary structure is responsible for proper functioning of the protein. So and this concept of metabolism and dynamic state we will discuss in the next class. Okay, so till now, like if you have any doubts, you can ask me in the next class, and meanwhile whatever the tables I have shown in previous class and in today's class and what I told you to remember it, so try to write those tables in separate quick revision notebooks if you have, or else ఇదే book లో back side నుంచి రాసుకోండి, quick revision కి యూజ్ అవుతాయి, and try to solve some bits. Okay, so possibly I will try to add some questions from the previous question papers as well as the important concepts, so we can discuss the questions also in the next class. Okay, so thank you all. Thank you, sir.